that we have seen since akuje. Nadhani Edu amemsupport poa sana. Anything he wants analetewa, anything he wants analetewa. Kutop up on kitu unasema KOT, naweza sema I actually agree with you. Na if Arteta really needed a midfielder, I want to disagree with Joseph on this, that we really didn't need a midfielder, because if Arteta really needed a midfielder, ungesikia ni kama we had another player in our radar, so ungepata maybe tungeendea player A ama player B for midfield options. But I think Arteta, he got what he wanted for the midfield, so maybe there is a department yenye alitisha player kupewa, but so far so good. I think this transfer window Arteta got everything he wanted. Yeah, alafu kitu imenifaisha na board ya Arsenal bana ni kutoa pesa Deka, na isikuwa nafikiria wanaweza toa. Then bahati nyingine Arsenal imepata Champions League, ijapewa timu ngumu vile. I think hapo itaweza kumanuva before January ifike, alafu tuombe tu injuries tupate. Niliwasho jana, Arsenal is also a team to watch in the Champions League, and not because I'm saying maybe they will win the UCL, but we also want now to see Arteta ball because UCL and how is each challenge anaenda. You know, he's going now, this is a new challenge now, and having all what we have said, having a good team, amekuwa na an impressive season despite a queen league, so kuna another mountain here to climb. Now we also want to see how, unajua our coach is also to, yes, ameonyesha he can be a very good coach, so tena hii ni another mountain where we want now. Arsenal, by the way, it's another team to watch in this Champions League. We want to see where venye mtaperform. Na I kid you not, Arsenal hata mkiweza fika, maybe if Arsenal, maybe if you reach even quarters, if you reach quarters get mnamnoti, even Arsenal mkifika quarters itaonyesha a lot of progress kwa Arteta pale Arsenal. Shukran KOT. Tukiendelea majamaa, tutaendelea tu kama jana. Ukitaka kuongea unaika mkono juu, usirudishe chini juu tunaweza, ukikurudisha chini naweza saa ulikuwa kwa queue, so inawacha tu hapo utaongea, tutakuwa tunaenda in that order. Jose, nakupea 10 seconds za kumaliza submission yako, alafu tutaenda kwa enter your name. After enter your name tutaenda kwa Davy, Ivan, Iano, alafu Messi, in that order. Jose, maliza 10 seconds. Ulikuwa ushaanza kuongea. Oigara uko chini, Alex, watu wote wameomba mic, mtakuja huku juu. Mtu akimake submission yake amemaliza, utuambie what do you think about club yako venye imeperform in the transfer window. Are you pleased or you are not pleased? Tuende, maliza Jose. Arsenal, the bare minimum tunaweza fika Champions League ni semi-final bana. Ni hayo tu. Asante. Enter your name. Club ya una support club gani? The transfer window is coming to an end. Are you pleased with what your club has done? The business wamego nayo. What are your thoughts? How you will perform depending on how transfer window imewapeleka? Okay, shukran sana KOT. Na support Manchester United. So nimependa sentensi tumefanya most hapo kwa midfield, like the midfield ya Mount and Casemiro na Bruno haikuwa ina click, ilikuwa inaacha a certain hole and I hope Amrabat will cover. But ni mimi pekee panwa Man U na feel hii, but I feel like the way my team is handling some players, the way ina handle players kama exiting legends kama kina Vinicius, kina De Gea, Ronaldo, hii ni kama itakuja kuponza Ten Hag at a certain point. You see, kuna kitu kingine yenye ufai kufanya kama coach, kukosana na legends of the club. Those guys sometimes wako na voice. Imagine ukikosana na watu kama kina Rio Ferdinand and the likes. Those guys wako na voice kwa club. And then history ya Paulinho bana imeniudhi tu sana. Imagine sijui kama ushaikuwa kwa ile situation in high school, unaambia wasee next term na transfer. Hadi hiyo time unatoka na bag unatoka na box shule. Alafu tena wasee wanakupata shule next term. Like hadi unaudhika. I don't think kama Paulinho will give his best Fulham akirudi. Yeah, but hope Man U utaenda tu mbali. Yeah. Shukran, enter your name. Davy, club yako ni gani? I know club yako ni gani, but ni sawa, you can just say what are your thoughts, transfer window imekupelekaje? Mnaona mkifika wapi Champions League?
Najua mnataka kusema mtapiga Bayern on Monday. Maoni hatukatai, tutaipinga baadaye. Niajeni. So iko hivi. Mimi kwanza nataka niongele hiyo transfer ya West Ham. West Ham wampiga transfer moja safi. Unacheki hiyo deal ya nani? Mse anaitwa Declan Rice 105. West Ham wamefanya signing status za maana. Kuna Mohamed Kudus, kuna Constantinos na kuna James Ward-Prowse. Hizo signing status noma. Nimeona West Ham wampiga bisafi, lakini sasa mnajua mimi ni fan wa the great and the glorious Manchester United. Transfer yetu mimi naweza sema haijakuwa mbaya pia na pia haijakuwa poa vile venye tulikuwa tunatarajia. Hatukuwa tunahitaji Mason Mount. Unacheki? We never needed Mason Mount kwa kikosi tu. Lakini juu amekaa miko tu sawa. Alafu Johnny Evans maana hapo wametugonga kabisa. Tulianza sijui na maruma za kina King Min-jae, tukakuja kina Todibo, kina Pavard, zote tukaachilia, tukago the easy way. Management ya Manchester United ni mbaya. Alafu penye tutafika Champions League, mimi naweza sema sasa Old Trafford bana ni kiwanja kingine, ni fortress sasa. Kuclimb hiyo kiwanja sasa ni ngori. Bayern Munich watatupiga Allianz Arena, lakini Old Trafford kidogo itakuwa ngumu. So tuseme hiyo group A yenye itaamua nani na top table ni mabao. Juu Bayern Munich huwezi chapa Old Trafford. Alafu hizo games zingine mbili lazima tutashinda. Kitu kingine ni hivyo tu. Niko bie. Shukran. Majamaa, ukishamaliza kusubmission yako kuhusu transfers, unaweza drop kwa listener, tulete mtu mwingine, tuko na request mingi hapa juu. Alafu Kowino, in the meantime kidogo KOT, alafu ndio useme in the meantime haimaanishi ukishuka chini utarudi. Tukiingia kwa agenda nyingine utarudi, recycle tu ma speakers, tutakuwa unashuka unarudi wakati unataka kusema kitu. Tuko na request mingi sana, ni request tu ndio isikae kama tumetoa mtu kwa speakers list. Ni sawa. Kowino nilikuwa nataka kusema tu na tuangalie mada our first topic yenye imekuja, are you impressed with your team in this summer transfer? That's what we are asking here. Okay, tunajua kuna deals zinaweza fanyika bado pia, like David Moyes is also mourning because he's saying that amepewa game in the deadline na kuna players wake anaweza poteza, so he's so confused. So that's the question. Wacha tukae hapo na tujaribu kusave time so that kila mtu aongee kama jana. Sawa. Twende kina Iano. Haya, shukran. Ivan alikuwa next, alafu Iano. Tukitoka kwa Iano tunaenda kwa Messi the GOAT, alafu Mr. Kenya. Kwa majina mimi na support Manchester United, the great Manchester United. Sasa tukiongelea our transfer summer, normally Manchester United nakuanga behind sana kwa business during the transfer. Na hii tumeanza at least walianza kutupea hope. Tukanua sawa tatu. Then after hapo wakazima. Typical Manchester United. Talking of a transfer nini buys wenye tumenunua kitu ya kwanza Mount venye msema amesema hatuko tunahitaji Mount kwa timu yetu. A completely different profile given that last season tulikuwa nataka kununua Frenkie de Jong. Kama tulitaka controller mtu anaweza orchestrate ball hapo kwa hiyo mid, tungenunua mse kama Locatelli, sio Mount. Locatelli anachezea Juventus lakini is a very good profile, better than Mason Mount. Mason Mount amecheza Chelsea kama 10, more over 10. Neno Mwanadi akiwa kwa midfield yetu, I kick, tunacheza game, tunaona squeeze. Casemiro anapanda sana, tunacheza highline nyingine upuzi sana. Casemiro anapanda sana. Kuna timu yote kitupiga counter, tunaenda tunapigwa ngaka, tumeenda Mount ameenda mbele, Casemiro amesonga mbele, Bruno ako mbele. Sasa mimi although ni sasa hii ni player wa Manchester United, siwezi sema mimi namchukia juu lazima nipende tu mchezaji wa Man U. As long as ni mchezaji wa Man U, mimi nakupenda. But sasa Mason Mount mimi hata sikuwa nampenda akiwa Chelsea. He's a completely different profile from what we wanted. Tungechukua mse kama Locatelli, mimi nakwambia hii media tungekuwa fiti sana. Haya, issue nyingine ni hapo kwa Onana, naye nimekuwa impressed juu wasa wengi nao walikuwa wanapenda De Gea ndio, lakini to move on as a club hatuwezi cheza na kipa kama De Gea. Siku hizi kila mse anacheza football na unacheza from the back. Sasa mse kama De Gea hatuwezi cheza naye football kama, najua watu wengine walikuwa wanapenda De Gea, wamezoea De Gea, but we needed to move on na tunataka profile kama Onana. Hata kama watu wanasema sijui midfielder number 6, but Onana anatupea kitu wenye
hatungeweza pata na De Gea last season. Team ilikuwa ina press, team inajua De Gea ni fala, sasa wana press, De Gea anapoteza ball, tunapigwa bao. Lakini sasa hii unaona hadi tunacheza game wasiwezi press, wanajua Onana ni press resistant, so hapo kwa Onana naye tulicheza fiti. Alafu leo nilikuwa nategea sana hiyo deal ya Amrabat ingiane juu tunahitaji hiyo mse sana. Huyo mse ni deploying holding midfielder, huyo ndio mse tunataka kwa hiyo mid, especially sasa hivi venye tunahangaika sana hivi, tunapigwa kwa counter attacks. Sasa hapo naye tumepiga deal nyingine safi sana kwa Amrabat, nilikuwa nataka hiyo deal ishe sana. Alafu kitu kingine, Manchester tukiweza Kobe Mainoo akiweza kuwa fit atakuwa ametusaidia sana juu huyo mtoi mimi nakuwa nimemrank sana. Unajua huyo mtoi ndio the only controller kwa hiyo team, ndio msee anaweza cheza kwa hiyo midfield bila kupoteza ball ufala. Bruno anapiananga ball, Casemiro anapiananga ball, Mount anapiana ball, lakini Kobe Mainoo although he is 18 years old no man hadi tena gal kamemrank. Uliona ile game ya Arsenal na Man U, uliona mbona alidominate hiyo midfield juu msee yako na confidence, ako press resistant, msee anaweza hold ball na msee anaweza pass ball akiwa na hiyo confidence yake. So tukiweza pata Kobe Mainoo akiwa fit, tuko na Amrabat, Mount arudi fit, I think tutakuwa fit, I think tuta pick up. Tuko na sasa hizi although ni ufala sana, inafaa tu Glazers waende ndo turudishe klabu yetu penye ilikuwa, lakini penye tena gametuanzisha tuko mbaya sana. Tuko nayo sasa hizi wakiweza toka injury to pick up, mimi naona takuwa sawa. Venye msa amesema bana wakikuja Old Trafford wale wanakula kichapo. Allianz nayo wanaweza tupiga kitu, wanaweza tupiga, lakini tunaweza ngana pia kama Barcelona tutashika draw, lakini itakuwa noma sana. Lakini wakikuja Old Trafford tunawapea kichapo Rosafi, Rasmus Hojlund. Majamaa ni ajeni. Ivana ameshasema, unaona huyo sasa ndo nilitaka nimrecruit kwa hii space na ameongea, ni bola pia. Mimi ningesema hivi, Man U tumejaribu sana, kama kuna sama transfer imenifurahisha ni hii bana. Yeah. Yeah. Hey, Yano. Rada? Bro, wewe ni fan wa Manchester United? Yes. Mtaacha niongee ama? Ongea Yano, umenibamba tu, ongea tu, lakini after hapa ndaongea kidogo. OCS unaweza ongeza KOT hapo kwa host ndio itupie hiyo space nyingine. OCS ni kutumia host hapo niende nioge. Yani uone nataka ukaenekee tena uende uoge. Anyway, Yano malizia. Nilikuwa nasema kama kuna transfer yenye naona tume make sense na maplayer wetu isipokuwa Mount na Johnny Evans ni hii. Unaona? At least naweza rely kwa Onana, ni rely kwa Hojlund kama atakuwa fit. Alafu ni rely kwa Amrabat, yani at least naweza taja mbele ya watu man. Last walitufanyia ile kitu ya Anthony kidogo inanipeanga stress hadi leo, lakini hii ya leo wacha tu nitulie ni watch hizi huyu Hojlund Sunday nione venye atakuwa. Amrabat pia akishika game tutakuwa fiti. Mimi naamini tena. Sina mambo mengi. Sawa Yano, naona ni space watu wa Man U leo amekuja hapa kushukuru venye wamesaina nani anaitwaje huyu jamaa? Koino. Nilikuwa nataka kuna kitu nataka kusema hapo kuhusu ile Yano amesema. Yano, if you are a real Man United fan, okay, I'm not saying that si dispute what, unajua kila mtu akona maoni yake. Hata Koino alisema tukishinda hapa hakuna siku tutakubaliana. We will always have a different opinion. Kila mtu atakuwa na, but Yano, this I think was one of our worst windows, and this is why Yano. Erik ten Hag wanted a striker, a world class striker, Hurricane ama Osimhen ama Goncalo akupata. He went for developmental. Erik ten Hag wanted a world class striker and a developmental striker. He only got a developmental striker. In the mid, Erik ten Hag wanted the likes ya kina Rabiot, akina Kim Min Jae hapa kwa defense, akina Todibo. Hao watu wote hajapata.
Na kuna jina na sahau hapa, kuna jina na sahau. Then the player, okay, I wanted Onana, alipata Onana, which was good because the football is evolving. We are going into a ball playing keeper. We are seeing even Arsenal are going on that way. Football is evolving. Alipata Onana, akapata Hojland. Amrabat ameitisha for almost 2 months. Player angeletewa kitambo sana. Amrabat ajaenda hata pre-season, hakwenda pre-season na Fiorentina. He's not even fit, hatujui hata but nasikia ameitwa Morocco. So Morocco ndio itakuwa nini pre-season yake. So Erik ten Hag pia, there are a lot of players he wanted to get rid of, but that never happened. He wanted Maguire gone. He wanted Scott McTominay gone. Akina Fred gone. He wanted hii takataka zote zimekuwa, most of our players wamekuwa hapo. Alikuwa wakina Van de Beek gone, though wanasema Van de Beek ataenda. But you see, we are unable to get rid of these players because of the contract and the salaries tumekuwa tukiwapa. Hiki kitu tumekuwa tukiongea hapa mpaka Kowino anakuja na tusaidia. So it is not that a good window because hajapata wale players kwanza wenye alikuwa anahitaji. And even this Amrabat you have seen, we have gone, tumeenda kwa loan bro, badala ya kubai player tungenunua. And why? Because now we are even unable to sell players. So unapata, I really feel for Erik ten Hag. Hata ungeangalia leo kwa press, ni venye ana feature tu. He's not that okay. He's not happy at all. He's not happy. Asante Keoti. Watu wa Arsenal, watu wa Chelsea, watu wa Man City, watu wa Liverpool mkiwa huko chini, tafadhali itisheni microphone mkuje. Watu wa Man U watakuwa naongea mmoja nikiwashukisha pia. Naona hadi huko kwa chat wanauliza kwani space leo imejaa Man U tupu, lakini najua ni furaha wako nayo juu wamenunua Amrabat, wanaona ni kama wamebeba ligi. Msiwari, tunajua hizi stories na hekaya zingine za Abunuasi. Tuendelee. Igna, tuende. Tupe thoughts zako. Semaje kidogo. Mute tu kidogo. Utaongea after Mr. Kenya. Mr. Kenya alikuwa ameinua mkono kwanza. Sorry Mr. Kenya. Vipi watu? Hapo mimi ni shabiki wa Manchester United. Unajua ongea tu, tunaona DP yako ni kila kitu ni Manchester kwa wali yako leo. Signings nazo zimekuwa poa, siwezi lalamika hapo. Ile missing piece ilikuwa tu hiyo Amrabat ashaingia, hata kama ni on loan ni full season. Mount ile kitu naweza tu ambia tu watu wampatie tu time. Of course kuna kitu Ten Hag anataka kufanya tu na wampatie tu time, waacha tu kujudge mtu na game 3. John Evans hapo hivyo ndio sijui. Maguire naye pia naye kukatalia nini? Maguire naye alikatalia nini? Alikuwa aende West Ham akakatalia nini? Akakata kwenda nini? West Ham. So na hiyo sasa akina Tobido haangeweza kuja. Because Glazers now alikuwa amesema you have to sell to buy. Lakini hizo signings zingine zimekuwa fresh. Siwezi hapa hivyo out of 10 nasema 7 out of 10. Kowino. Yo. Jana sikuwasumbua sana. Dakika unaniongezea masekunde kadhaa. So nitakuwa na kuongezea in the meantime. Wacha niongezee hapo sekunde. Kidogo hapo Kowino. Kabla na kuongezea, lakini kabla uongeze majamaa, nimeweka space hapo kwa Jumbotron. Tafadhali retweet, share na with your peers in your WhatsApp groups, watu wakuje to discuss mambo na transfer. Tuendelee. KOT nimekuongezea sekunde 15. Alafu Messi. Okay, nini also kuna kitu nilimiss out. Okay. On Mr. Kenya ni mimi hapo bana. Rada. Okay. Igena utakuja tu. Messi alikuwa mbele yako, alikuwa ameinua mkono, ni venye mkono yake ilianguka kidogo, ilikuwa imechoka, lakini alikuwa mbele yako. Igna usistuka hapa, kila mtu ataongea. This space is ours all. Hapa hakuna noma. KOT maliza. Nilikuwa nasemaje? Leo hapa iko Manchester United dominated sana. Nilikuwa nasema if I was to rate this window of Man United out of 10, I will give them maybe 6, and it's E1 year in the J6. It was an average because of Amrabat coming. But remember, we are also downgrading because if you are getting somebody like Reguilon, someone who doesn't play, is a Spurs reject, and you're getting him on loan,
alafu hilo ni ati loan utamrelease in January. That was we are jokers, a downgrade. That's a downgrade. It's not a good signing at all. I'm not having a go. Goja. So tulie. I'm not having a go at Reguilon. But if you look at the ambition of our club, kumbona sisi, why is it that we always go for rejects? Mbona tunaendea rejects? Are we a club that we are supposed to go for rejects? Now we missed Kim Min-jae, tumekuja tumepatia John Evans. Na nimewaambia Manchester United fans, tuache kudanganyana. Even if we hate Maguire, you cannot convince me with my football knowledge that right now Johnny Evans at 35-year-old is better than Harry Maguire. Na sifurahia ati Maguire anachezea Manchester United, but that means that there's a lot of confusion and a lot of jokers in our board. Yani tuna downgrade from Kim Min-jae to Johnny Evans for sure. For sure, that's a downgrade. So for those saying that this is a good window, I wonder. And tukiangalia wale players Ten Hag miss the players he wanted. Not a good window at all. Not a good window at all. Asante sana KOT. Wewe kama hujainua mkono tafadhali, keep your mic muted. Mko wengi watu wa Man U, msikwe mnasema tu kitu moja. I think mnajirudia. Mkuwe na content. Tukiwa hapa tunakuwa na content pia tunataka. Messi tuende alafu Igna. Mkwaje majamaa. Sasa mimi kwa transfer ni kama mtu wa Manchester bado. Okay, niko convinced but siko convinced vipoa because we take time kubai wachezaji. How come Saido tunaendea Amrabat dakika za mwisho? Umsejo ni msempoa tunamjua anaweza cheza ball but tulikuwa na time yote ya kuendea ya kumuendea dakika za kwanza. Tulikuwa na chance ya kuendea wase wapoa but tukararisha. Okay, of course tumepata maplayer wapoa but siwezi wasifu. Mtu kama Horud ni msempoa but hatuko tunahitaji tulikuwa compete wase kama akina Harry Kane jo. Wase walienda. Horud tumaze tumemchukua but acha tuone hata kama tukupata wase wa fit but at least hizo gaps tuko na ngori hapa katikati na pale kwa finishing. Acha tuone kama Amrabat atashikilia because ni mse mimi nampendea hachoki, ni mse anaweza kimbia the whole 90 minutes. Casemiro at this time manda ni mse atakienda injury maze tunabaki bila mse but acha tuone. Alafu hiyo story ya Reguilon mse atasijua alichezanga mwisho rini. Ndio Manchester tunamuendea. Hata Daro tageshikiria hata kiasi tuone hawa wase wakirudi venye itakuwa. Though pia hatuwezi tegemea Daro akatujii Kenya itakuwa. But I think imekuwa transfer window fit. Asanteni majamajo. Sawa Messi, shukran. Ulichagua goti mzuri, shida tu ni club ndio ulienda direction mbaya. Sijui mvua ilianza kukunyeshia wapi lakini hiyo tutakuja kujua baadaye. Igna, tupe maoni. Semaje, I hope mko fiti, mimi niko fiti pia na I'm a Chelsea fan, the Blues. Nilikuwa nataka kusema transfer kwangu imeniendea fiti kwanza kwa Chelsea. Tulitaka watoke ndio tuliwatoa. Hiyo ilikuwa best. Walifagia majamaa wa kutaka kucheza. Unajua mnaweza kuwa na best players kwa club but player hapo asha achieve kila kitu. Amewin kila kitu so anaona haina haja ati kuwork hard sana. Ndio tukawatoa. Hiyo ilikuwa best. Alafu signings imekuwa fiti but kwa hii late transfers Rada, mnasikia? Tunakusikia ongea. Kwa late transfers hizi news kidogo hapo Fabrizio ndiye ananitishatisha kidogo kwa sababu nasikia Chelsea wanataka kutoa Ian Maatsen na ukiangalia kwa pre-season alikuwa na perform fiti sana. Ni venye sometimes coach anamchezesha namba nye maybe sio yake but ana perform hadi akipewa namba tofauti ana perform. Then kuna Gallagher sasa amekuwa improve sana kwa under Pochettino. Amekuwa akicheza game fiti, ni hard worker, akicheza kama defensive midfielder bado anacheza fit, akicheza kama attacking bado ana perform. So sioneli kama staki waende kati ya Ian Maatsen na Gallagher. But Chaloba na watu wengine wangeenda tu haina shida. But sasa tumekuwa tuko fit by the way. Tumetoa players, tumebuy players. So spending iko tu fit. Unajua mostly tunaangalia net spend. Hiyo iko fit sana. Hakuna mambo na financial fair play hapo. Hata wakiapply bado tutakuwa fit. And then the other thing ni tuku qualify kwa Champions League. Tungequalify kwa Champions League na ndio ingekuwa maybe kuna kuwa na maybe ile tungechunguzwa sana but side tafadhali Igna, you are pushing your luck too far. Sema hata munge qualify conference juu lazima uingie sport ya conference ndio uingie ya Europa ndio uingie ya Champe. So umepanda sana na mlikuwa number 12. Anza na conference. Endelea.
nimesema financial fair play ingetu affect kama tungemaliza top 4 to qualify for Champions League. Sijasema mambo ya Champions League hapa sijui conference what. Nilikuwa nataka kuleta tu point, yani financial fair play haituweze tu affect sana kwa sababu hatu qualify kwa Champions League. Hapo ndio ingekuwa na maswali mingi. But as for now nini transfer imekuwa fiti kwangu. Tulitoa maplayers wakutaka kuwa kwa klabu kama wakina Havertz, walitaka kuenda kama wakina Mount alikataa, Kasebe hata kuenda kwa Mani. Though watu wa Mani tunasema sorry, but uzuri tulichukua pesa mzuri kwa Arsenal, tena tukachukua Havertz. But players need time, but time tena kwa Premier League sasa hutaki usisema una need time mpaka saa ngapi, unaona unapata. So utangojea mtu the whole of season ati hapa kuje kwa form yake better na mnapigwa ama mna lack yo position yake, amwezi kuwa hivyo. So lazima mtu kuje kwa game mapema. Alafu kitu kingine ni sai Chelsea tuna need time kwa sababu au signing ni wageni bado hajajuana pia. Though me I'm ready for some disappointment for some games. Kama game ya kesho itakuwa hard, Nottingham Forest ni wakali bado. Tuliona game yao venye walijaribu kusumbua Man U, but Man U walijikaza waka win your game, though walipata red card. But hiyo game ya kesho itakuwa hard, is either draw ama venye kutenda. But tuna need time kugel na players wakuje pamoja. But tuko fiti for the future, tutakuwa fiti sana. Tutakuwa fiti Junior youngster na bado ana improve. Alafu nani huyu Cole Palmer amenibamba sana kutoka Man City. Niliona game yake na Arsenal alicheza fiti hadi ndiye alifunganga bao, though game ilisha Arsenal ndo alibeba cup. But huyo kijana ni mfiti sana. Ataleta competition between players na players what need to improve ndo wapate position. Thank you. Shukran. Koino ni tena swali. Ngoja nisimame. Asante sana Igna. Sikuwa najua mtu wa Chelsea ako na lot of things to say. Nilikuwa nafikiria utaongea tu for 1 minute considering pia competition sio mingi vile hiyo pande yenu, but ni sawa. 6 niambie. Yeah. Igna, I have a question. Umeongelea Cole Palmer. So why would you sign a player in a position yet you have 2 other players who are better than that player and they are of the same age in that position? Because Madueke is the same age, same foot, same position. Na tutopo Sterling pia anacheza tu hiyo same position yenye Cole Palmer ameenda kucheza. Unajua so far wacha niseme kitu moja kwamba Madueke hakuwa na luck kidogo kwa pre-season, hakupata time ya kucheza kwa pre-season sana. That's why Pochettino hajamjua sana, but Pochettino angekuwa na yeye kwa pre-season ingekuwa fiti, ingekuwa poa sana. And then kwa Sterling yes. Wacha tu niongeze tu hapo venye umesema ati ajui Madueke sana because hakumpea time mingi pre-season. Inamaanisha Pochettino alikuwa na Cole Palmer pre-season kushinda venye alikuwa na Madueke. Shida ilikuwa Madueke alikuwa na injury. But hapo pale umesema kwa Cole Palmer, unajua some decision kwa Chelsea sasa tumekuja kujua kwa hii under the new ownership. The board huwa na make decision sometimes wa consider coach, unaona. But for sometimes wa consider coach. Ukiambia coach tunataka kununua mtu player fulani atakukataza ama kwambia endeni profile player. Msikubali Richard Ng'e huku the room is full of Manchester, tutamuingiza baadaye watu wa Man U wengine wakidrop. The room is full of Manchester. Richard Ng'e tulia. Haya endelea Igna. So ndo nilikuwa nasema kitu kingine. Then Chelsea saa hii tumekuwa na some kind of bad luck sababu injury imekuwa mingi sana. So unapata maybe by bad luck, maybe Sterling anaweza pata injury ama Madueke anaweza pata injury, alafu unapata Cole Palmer anaingilia. But it's a good thing kwa sababu competition itakuwa high kwa sababu huyu anataka perform, huyu akiingizwa game kwa second half ata perform, next game maybe ataanza, unaona itakuwa competition. But for another way ni kwamba watu watakuwa kwa same position, watu watakuwa wengi. That's why kuna signings zingine mimi Chelsea hazikunibamba kwa sababu una buy player na mko na player mwingine hapo karibu wawili, unaona. Kama hiyo left wing back hiyo akina Chilwell, kuna Cucurella, kuna hapo Ian Maatsen, hadi ndo katoa Levi nani huyu jana atoaje, ndo kamtoa akaenda Newcastle. But hiyo hatukutaka aende, but unapata mko na so much talent ambapo watu wako the same position
but sasa wote ni wazuri. Sasa unashangaa nani ataenda nani atabaki, but kwa hiyo same position huyo msemo aliuliza hapo swali hapo, kuna create of nini competition itakuwa, na tutajaribu. Unajua sasa ni kujaribu kupata first 11 na first squad, watu watakuwa wanacheza na kucompete, wengine wanataka kufight for that position. Na uzuri Pochettino amesema tu you will only play if you are competitive, na uko na energy na confidence ya kucheza kwa game ndio utacheza, ukiwork hard kwa training ndio utacheza, unaona. That's why ndio iko hivyo, but I think tuko too fit. Time will tell, but this season tutakuwa hatakuwa atina. For me, I don't have much or higher expectation ati tutakuwa vizuri sana, no. Players are very very new, wajuani sana. Tumeleta new signings, wengine wametoka loan, wakina Kolo wamekuja, lazima wajuane, unaona. So ita take time sana, but I think we are good. Hiyo signing itatusaidia pale pengine. I think your statement yako ya mwisho inaonyesha vile unajua ball. Umesema wewe una low expectations zako. Unajua ball, so wacha ni kufollow tu immediately jua hiyo story. Mna follow back, mna follow host, mna follow co-host, mna follow each other, tunajuana ndio space ikiwa around. Tunakuwa hapa tunapiga shughuli pamoja majamaa. Follow each other, msisahau kufuatana, mnafuatana unyo. Haya, wacha tuende kwenda. Yes, KOT. Yes, 6. Unaona, I want to nataka kueducate watu kidogo. Unaona hapo chini ya hii space hapo chini kuna mahali pa mic, kuna mahali pa watu, kuna mahali pa emoji, kuna mahali wameweka share. Kindly finya hiyo kitu ya share and share this space. If I see nikiona watu 80 something wameshare this space huko nje, I feel happy. Mnatweet tu space tukisonga. We want the space to be known inakuaga. Ndo kukuwa na a lot of visibility na watu waweze kufika. Shukran. Asante sana KOT. Asante sana 6 pole. Kabla tuende kwa Winans alafu Gigi utakuja baadaye. Nataka tu kusoma pale comments moja pale kwa chat box. Naona pale Certified Loner amesema good football knowledge over here. Shukran here, mnaambia vile mnajua ball, lakini msirant sana watu wa Man U. Msirant sana. Kuna mtu amesema Mr. Kenya anasema pale Chelsea have so many virgin boys in their first team this season. Hatujui gina hao virgin boys wenyu ni akina nani. I think ni venye mko na watoto. So tunaendelea. Mtu anasema anangoja pale watu approve mambo kesho. Sijui anangoja watu gani approve mambo kesho, but anyway tunaendelea. Winans tuende. Umekuwa mic yako inakuanga I think sijui na shida ama ni internet, unakujanga ukidrop. Chance ni yako leo. Safi sana. Blanda ilikuwa na nini yangu by the headset sana si internet. But haina shida achana na Airtel, haina shida, tuendelee. Mimi ni fan wa Chelsea. Igna actually nilikuwa nataka kusupport na hiyo fact ya Cole Palmer. Wamekuuliza swali smart hapo. Actually Kenya li miss out ni hii system tuna run sahi, it's based on profiles more other than a scattergun approach. Kumbuka under Abramovich tulikuwa tuna sign the big names to try to compete for the now. However under Todd Boehly we are trying to build for the longevity. Ile design na build for years to come, like 10 plus years to kuwa to a competitive team years and years to come. So for Cole Palmer tumekuja tukasign a good 10 who can play on the right, who can play on the left. He has slight history playing as a striker, mwenye alijisemea, and those football tacticals and hipsters wamemrate wakasema he can play as an 8. So he's an all-rounder your sector. So even when the board walikuwa na sign, they were really keen na alikuwa tayari washaforesee Nkunku will be coming back, Chukwuemeka will be coming back. We have tried and tested Madsen hapo time ya pre-season. He has been really good link up yake na Jackson imekuwa superb. So we believe inaweza work. I know it will work. Alafu tena pia it's the backing of Joe Shields. Joe Shields alikuwa former scout pale, head of recruitment I think pale Man City, akaenda Soton, akaenda Chelsea. So we know his work. Kazi yake inajulikana, alituletea Lavia, ametuletea Cole Palmer. We wait and see. Otherwise regarding our transfer window, it's a good one. Kila mtu amekuwa na matarajio yake. Actually for me hapo goalkeeper ningetaka sana big name. However approach yao ni sahi, we get a
competitive pair on low wages as usual. Sasa tunajaribu ku reduce wage structure, imeshuka kiasi of course. So we have Sanchez and Petkovic, nice two keepers hapo. Competition itakuwa smart. For me ningetaka super Mike Menyon, lakini we don't have UEFA to attract such big players. It's nice we have Gusto hapo, alikam in last season January, tukamrudisha loan Lyon. Sahi he's paying off. Tulikuanga na pensioner fulani anaitwa Spiliqueta, club legend. Angekuwa sahi instead of James tungekuwa tuna get cooked your right back, but Gusto is showing more than enough. So James injured, we are not in a much of a worry, though James is a world class right back. Disasi coming in, Colwill ni kama new signing basically, though ametoka kwa academy, he's just not kicked a ball yet. Under those previous seasons, sio sahi previous seasons, hatujamwona in a Chelsea jersey during pre-season. So for me, you can treat him as a new signing, but he's been there. Na clearly, rank among those top LCBs left-footed players wenye watu wengi utaka kwa hiyo center back pairing yako, you can't get any other better English talent kwa hiyo spot than a Colwill. Worldwide ama Europe mzima, kuna kena Gvardiol, kuna kena Lukeba, all those fancy names, kena Inacio. However, when it comes to Colwill, hapo mko na star. Left back tuko na watu tayari. We lost Lewis Hall, super talent huyo anaweza cheza pia mid. We lost that on him, but the clear out, for those who knew about Chelsea, tulikuwa tunajua clear out itakuwa ruthless. We really needed the clear out. We had a bloated squad last season. Kulikuwa hadi na stories za watu kuchinja kwa corridors, mambo kama hiyo. So sasa hizi work tena. Yeah, trimming down the squad, 23-24 max. Pochettino alisema hivyo. Midfield, I think iko set. I believe iko set. I know iko set. Caicedo, Lavia, Ugochukwu, Enzo, nice pairings hapo. Andy Santos ameenda alone. Hopefully hiyo mid inaweza tusukuma 10+ years. Mbele, I want to say first, nilikuwa nimetip Jackson back then, before even he moved. Niliingia Twitter space fulani, wa jamaa alikuwa anauliza about a striker. Nilitip tu kwa comment section, nikasema for me wanafaa ku look into Jackson. A few days later, those guys were scouts wa Chelsea, nasikia tuko linked. A few days later tushamsign. Sahi Chelsea fans are raving about him. Wanasema at the next Drogba, baby Drogba 80. Obviously kila mtu atakuwa na hizo two links, we know how football fans are, but Jackson is just Jackson na ana show a lot. So that was a nice signing. So now what we hope for, we can't expect much to be a Chelsea fan at this point bana. Hadi mtu kama Pep alituambia you can't win with kids. Now I can't take, says he ignore what ya Pep. Pep is one of the greatest. So for me actually, I'll take his word. Na pia I'll trust in Poch. Poch is the best player for those kids. Umeona vile Poch amewak na youths across hizo years zote, akikuwa Southampton, Tottenham, he develops kids poa. He's a good manager. So for me yako set. Down the line, I believe tutakuwa tu sawa. Hopefully now we get players. No, we don't get players. We get our players to work. I think squad yenye tuko nayo sahi, years down the line we can achieve. Sahi we can. Umeanza kutumia, ulikuwa umeanza vizuri lakini bro, network yako ni kama inakwambia time out. Makosa ni yangu. But ni sawa. Nimesema the important notes. Ni sawa, shukran. Yako nakwambia time out. Tukiendelea tunasema hivi hatuna saa, muda ni mchache, wanasemanga masaa ni machache lakini mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Sasa tunafanya hivi. Yes KOT. No, venye umesema time inaenda sana. Okay, kuna complaint nimepata hapa ya Liverpool fan na Arsenal fan pia leo mmenyamaza sana, but nyinyi mmetusumbua kwa hii space sana.
but ni sawa pia mtaongea. So hakuna tebu mko wino hapa, uoni mtu wa Liverpool hapa, alafu sisikii mkiongelea timu kama Brighton na nimemeka another good signing for Ansu Fati. Nilikuwa nataka kusema hivi KOT, I think the speaker panel is full of Manchester, room inanuka tu Man U leo, na tunataka opinions pia different. Watu wenye wanakuja hapa juu, usikuje kurudia tu vitu watu wamesema. Mtu ashasema mambo na Amrabat nini, unakuja tu na add the same thing, ni kama ni different idea unasema tena different way. So tunasema hivi, we kaa tu hapa, una mute microphone, unainua mkono, tutaenda in hiyo sequence tumalize. Another thing, kuna teams mingi tunaona wamepiga transfer, tusidwell too on the big teams, because nilikuwa nataka tuangazie team kama Nottingham Forest, like what is there in for teams zenye hazijamit Nottingham Forest, because naona deal zao zimekuwa deals zingine deadly hadi zinatisha. Ukiangalia like zinatisha sana, na wamenunua watu wengi, sijui wanatoanga pesa wapi, wanaanga sponsor ndio wamepata jana. Haya, twende Gigi, Oigara, Neighbor, alafu Mondo. Shukran Kowino. Okay, mimi acha niongee kiasi kuhusu lazima niongelee kuhusu signing za Man U. Hiyo hata mfanye nini lazima niongelee signing za Man U. Lakini anyway, acha niongelee kwanza, usijuridie useme tu kitu yenye hujasemwa. Kama uko na kitu the same tutakukatiza. Ni sawa, mimi sirudi. Okay, nataka ni rate hizo transfers za hizo big five peke yake, sita ingilia ndani. Acha nianze na number 1, Man City. They have made really good signings hapo hivyo, kutoka kwa mid hapo Kovacic to huyu jamaa wameleta Nunes from Wolves. Very good signings, wako na experience, wataleta experience to the mill. Alafu Gvardiol ataingiana bado na hiyo defense ya Man City yenye is one of the best in the Premier League hata in Europe sahi. Ingine ni number 2 ni Liverpool, wame rebuild hiyo midfield yao intensively maze, design ingine noma sana. Juzi wameleta Gravenberch, nilikuwa nadhani atakuja Man U lakini it's for the best. Ameenda Liverpool, ameimprove hiyo mid kutoka Zgoboslovai, from Gravenberch, from Endo na McAllister. Nimeona hiyo Zgoboslovai anacheza game fiti. He's a good player. Alafu Chelsea mi naona that they still need time because wameleta squad ingine mpya youngsters, and I believe saa hii EPL ina require wasee wenye washaingiana kwa team. Kama mko na agency na caps na any win kwa kushinda major competitions, I think you need an experienced squad. So I feel they have had a good transfer season, lakini sorry. Okay, mute mic. Mtu mwenye anaongea tafadhali mute your mic. Kuna hiyo kitu hapo ni left hapo. Kwa hiyo bana siwasikii, acha ni drop alafu munirudishie hii kitu bana. Haya sawa, tutakurudishia 6. Ukiingia kwa speaker panel immediately ukipewa mic tafadhali, your mic inaanzanga ikiwa off, let it be off. Utainua mkono, utaongea time umetoa chance. Gigi malizia, ulikuwa umebaki na sekunde 30. Okay, nilikuwa kwa Chelsea. Okay, they still need na nini, lakini sasa mimi kitu inanishtua ni vile Chelsea wana manage kuuza our players, because hawana experience coach. Coach ni mpya, players wako nao sijui ni talent ama ni they manage to sell players, even choke players wanauza bei nyingine fiti sana hadi academy players. So I think hiyo ni siri fulani. So acha niingilie kwa hizo signings za Man U kiasi intensively. Hapo hivyo kwa striker tumeleta Holland. I think bado itabidi tumpe time, vile watu wamemhype mazee, he's a youngster, na sasa hivi vile nimekwambia kuja atakuwa youngster alafu ingiane na squad hivyo, it's very hard EPL. Kwanza uko na striker na tumemwekea over expectations. Marshall is still injury prone, so hapo offensively bado singe mrate hapo hivyo. Hapo mid tumeleta Mount na Amrabat. I think Amrabat is, tulikuwa tunataka De Jong kitambo, lakini Amrabat is low key De Jong. Kama uko na swali utakuja kuniuliza.
Mount hata nimalizie ngoja hapa ukisema kitu ya uongo tunakukosoa. Put some respect on Frankie de Jong's name. Put some respect. Kama uko na swali bro unaongea bro, Jiji unaendelea kuongea, usistuke. Jiji unaendelea, mic ni yako. Kuna kitu nataka kuambia Kowino. Usidhani utangaria jamaa wangu ngoja. Wewe ni jinsi Sakwa mute bana mic yako bana. Keoti ni tupio kwa tena nilikuwa na kutubia usikue na wasi. So Kowino nilikuwa nataka kuambia usingarie jamaa yangu ati wa Manchester United. Okay, what he meant, it is true. If amesema na ametumia the word low key, ajamu compare, amesema it's a low key. Ukisema low key unamaanisha huyo ni mtu tu mpatie season moja anafika mali de Jong hapo. Do you know why bro? Ngoja, unajua kwa nini bro? You know Kowino sometimes akwambia unajua facts lakini za zingine unataka kujifanya. Kwani nani ajue Amrabat is that type of a midfielder who drops to the defense, takes the ball and connect it to the attackers? Kwani nani ajue sawa, lakini de Jong to he used the word low key. That hapo ulikuwa tunaachana yako. Asimuite kiyoyote in reference to de Jong. Tafadhali Jiji endelea. Well, I still stand with my opinion. Amrabat is lucky De Jong to akutu kupata De Jong. Mount, watu wako angalia sense ya nani kuleta Mount, though he was no, hakuwa main target, though essence ya kuleta Mount kwa hiyo midfield ni ya kuleta fluidity na energy kwa nini. I think Mount hata kama hajafunga goals ama assist, ameleta energy kwa hiyo midfield. So tumpe time aingiane because Mount haezi sit back kama Eriksen unajua ako na long pass accuracy, so alikuwa na sit back, anaingiana pia na defense, lakini shida ni eti hakuwa na mbio na hakuwa na energy, alikuwa overpowered. So I think Mount anafaa pewe time aingiane na squad. I think ako na potential ya kuingiana na style of play ya Eriksen. Ndio maana most of the games Eriksen akikuja tukua tumepelekwa anasaidia kutuliza game because ana sit back, anapeana long passes. Kwa Reguilon hakuwa one of kwa list ya expected signings this summer, lakini I think wali respond, and I think something that I've really thanked Ten Hag for ni ana respond kwa tukipata shimo ana respond. Last season tulipata shimo ya striker, tukaletewa gari ingine hapo fulani, mnaijua, sitaisema jina, alafu tukaletewa Sabitzer wakati Eriksen pia alikuwa injured. So I think he responds na ilikuwa kitu urgent, though he's not a good signing. Kumbuka Malaysia is out, show is out, ana show unexpected Gigi 40 seconds namalizia. Okay, nilikuwa nasema kuhusu show ako expected kuwa out for like 2.5 months. So I think ilikuwa a hasty signing yenye iko tu sawa akuwe backup ya Dalot, wakati Dalot maybe atakuwa switch. Sorry na kukatakata. Amwezi mdunga dawa tu ndiye akuwe Sunday, msiseme hakukua. Tunataka tu kila mtu akuwe, because I don't think Reguilon anawezana na Saka. Endelea. Wewe usiseme unajua hamna injury, kwa hivyo hamjui nini yenu, ni Timba pekee yako na injury. Mkianza kupata injury utajua ile pain tunapitia. Alafu hapo kwa nani Johnny Evans, I think hatuwezi compare Johnny Evans na Maguire because one Maguire ako younger, kwa hivyo ako na more energy, lakini kitu I put Johnny Evans ahead of Maguire, he has composure. He's not going to make that tulia hata nimalize. Manchester United ndio mnafanya tunaambiwa tujui mpira bana. Ndio mnafanya Gigi nataka kucorrect. The only thing Johnny Evans ako now better than Maguire ni maybe anajua kupiga long pass yenye ni accurate.
Hakuna kitu kingine huyo mzee anajua bwana. Asante Sosa for the first time bro, nipestie namba yako nikubaie sapa. Sosa leo umeongea kama mwanaume. Nitumie namba nikununulie lunch. Mtu amalize kusema kitu anasema bana. Wewe ngoja nimalize. Wewe kia ngoja nimalize kitu nilikuwa nasema. What I mean kwa composure ni kwa hiyo defense line haleti pressure, anaweza kosa kudefend fiti lakini hata leta pressure kama Maguire mkiwa hapo nyuma, hata kama yes anaweza defend fiti lakini atakaa tu akiwa na analeta pressure kwa defense na analeta pressure kwa goalkeeper. Sisemi ni Johnny Evans, sisemi ni defender ati ako fiti sana, nasema ni ataleta pressure. Ulikuwa na 40 seconds, maliza agenda. Johnny Evans ajui ball, endelea. Mimi KOT nimepest. Mimi hapo kwa pesa sichezangi. Nimepest. Hey guys, I have a question. Okay, namalizia na Onana, lakini in my opinion I still pick Johnny Evans over Maguire. Ikiwa ni hiyo kama si hate. Okay, Onana amekuwa signing fit. Tafadhali mute your mic please fix your mic. Iko na lot of feedback pia, unaweza drop alafu rudi request. Iko na lot of feedback, so kama uongei kindly keep it muted. Maliza Gigi, niko na swali bro. Kiasi nimalizie Onana alafu ulize. Onana tulikuwa tunaona is a good playing goalkeeper. Mimi nilidhani akikuja Manu hata make those plant saves, lakini tumeona in the first few games kuna saves zenye ana make zenye ziko fiti, at least zinaingiana na game. Hizo saves kuna saves ana make zenye zinatoa pressure kwa game. So I think Onana is a good signing. Shukran. Mwenye ako na swali niulize. Kabla hiyo wacha tuende kwa nani Gigi, baki tu hapo utaulizwa hiyo swali sasa atakuuliza, but tulikuwa na Oigara alikuwa ameinua mkono, tukitoka kwa Oigara Neighbor alafu Amodo, ilikuwa in that order, alafu ndio utaulizwa hiyo swali, ndio tusichelewe hapa pia sana. Twende Oigara mtu wa Manchester. Usichukue hapa dakika 5 uongelee kitu yenye mtu ashaongelea. Manchester hata kwa wino ushaanza kunipeleka mbio. Hope mko fiti. Sasa mimi nitaongelea hapo Nottingham Forest. Hiyo ni kitu nilikuwa nataka kuongelelea. Nimecheck hapo transfer news live, nikaona manzea wasa wamesign mabis, wamesign watu wengi. So far wamesign watu 7, tukiongeza Origi na hiyo kuna sign ingine imebaki. Wamechukua hadi Odoi, nimeona Odoi aliingia. Hiyo ni kati mwingine wamesign. But sasa sijui italeta issue juu last season walisign players wengi, this season tena wamesign wengi na sijaona kwa wameoffload sana, so sijui italeta issue hapo kwa bench, dressing room issues juu sasa hizo unajua wamesign watu stars wenye wanataka game time hivyo, so tutaona vile kutaenda. Brighton wamefanya signings fiti sana manze. Sporting director wa Brighton mimi ananibamba sana, sijui mbona Man U tusimuibe. Juu manze signings zao ni fiti sana, na wao utaona wanafanya signings za bei kidogo, after one season washauza na bei like double, more than double, hadi times 10. Juu Kaisedo nao imeenda mingi sana, so Brighton pia wamedunga biz fiti sana. I have a question. I have a question muongeza kwa submission yako. Don't you think it is the sporting director or it is the coach's mentality towards player that develops the player into a team? Is it a system based thing or is it a sporting thing? Naona inaanzanga I think from the sporting team, then pia kuna kuanga na advice kuongea na coach, kuona coach anaweza fit system yo player. Sporting team wanaenda wanafanya scouting hivyo, sporting director ana check whether kama watu wako compatible for the system ya juu. Pia sporting director ako na clue ya what the coach coach anataka, then pia wanaongea na coach hivyo, then decision finally inamekiwa. Hope hapo so in this context
Koino, just a moment. Wacha ni uliza Igara swali mbili tatu. You know it's a space. So in this context, you know Solimach, right? Yeah, Solimach namjua. There is a game Solimach played against Manchester United and he could not even score one goal. That game, Manchester United won with a penalty in the 98th minute yenye Mopey aliinua mkono. If you see Solimach right now, he's a very different player from a player I saw like 2 seasons ago. He scores, he never misses a chance, any slight chance. So are we putting it on the sporting directors or we are putting it on Dozabi as a coach? Hapo sasa ni Dozabi ndio mwenye ameimprove the player. Kwa sasa sporting director wameongea na plus tena Solimach ni signing wa coach mwingine, but ukiangalia sasa akishaletwa kwa team sasa ndio hiyo ni maybe pia unawezaona mtu acheze vizuri, but coach anakuja anamdevelop, anamfanya kwa the best player mwenye sasa coach alikuwa anataka. Unaona ni building, football ni building kiplani hivi. So wacha kwanza niongelee ndio sasa uliza maswali mengine. Wacha niongelee Manu kidogo makosa imefanya. Manu imefanya makosa ya kuacha Deadwood kwa team. Na pia imefanya makosa ya Eriksen hajapata mtu wa come in for him, ama mwenye atakuwa anaanzanga ndio labda atoke bench, hawaja sign player wa hiyo position. Then Mount haikuwa necessary, but ni vizuri pia kupunguza nini pressure kwa nadhani hii season nazaona nikaa kuna games zingine zenye Bruno naona atakuwa anaanzanga bench vile naona kupunguza games zenye Bruno anacheza. I think kuna time yenye Mount atakuwa na anaingia in for him ama anacheza right sometimes. Juu naonanga anaweza cheza hapo. Oigara again, I want to argue with there. Oigara nataka kuargue, sorry na kukata. I saw last season Manchester United play with Bruno on the wing. Bruno is the only player in Manchester United who cannot be benched during an EPL game, because there is a game Manchester United mulikuwa muna lose. Bruno akaingia game and mulikuwa able ku come back hiyo game mukawin. He scored a penalty and he assisted. So ukisema Mount anaweza come in, yes, Mount can still play that 10, but Bruno utaona amepushiwa wing. That means either Anthony or whoever atakuwa anacheza CF atakaa chini. So that is my knowledge kitu najua about Bruno. He's the most important player kwa Manchester United. Yes, Bruno is the most important, but kuna kitu mnasahau. Kumbuka kuna other competitions, kuna Carabao na kuna FA. So hapo ndo nasema Mount anaweza come in for Bruno atoke bench. Unaona? Hivyo ndo mimi nilikuwa nasema, hiyo ndo purpose anaona Mount anaweza saidia team saa hii. Amrabat vizuri. Okay, naweza swali bro. Uliza. Though you guys will forgive me, swali yangu iko a little bit off this the topic, but still in the same line. So while I was growing up, I wanted to be a footballer. I schooled at a semi-international school hivi kidogo, but then somewhat in the process nikakuwa journalist, and it just so happens that nika lose track of the passion, so I ended up being a radio and a TV broadcaster. But and as time goes by, I feel like I've lost touch with, the know-how of soccer. So each time I'm always hanging out around, women who talk about football. And there's even one who said, if you're a man and you don't know about soccer, they call it soccer, but tunaita football anyways. They were saying you're not man enough. And sometimes it stresses me. Even though, I work in the newsroom, I worked in radio, there was a time I was covering the US election, and at some point I really felt intimidated. So now that I'm in such a platform and you guys know much about football, maybe you guys can help me out to just learn, like, where do I start to pick up with football? Though my team is Manchester United, but I don't know much. Like, you guys are arguing about the names of players, Akona goals, Ngapi, the likes of Mbappe, De Jong. So how do I catch up? I feel like I've lost touch. And does it make me less of a man now that I watch basketball more than I watch, football or soccer? Does it make me less masculine? Because sometimes it really gets intense for me mentally. I'm like, God,
Have I lost something in life? People are talking about the EPL. I have no idea what's going on. Sometimes I go mentally crazy. So, guys, maybe you can help me out. Sakwa, let me help you. Let me start with this. 6 will come in, KOT will come in. We want to help you. Number 1, click pale host anaitwa KOT, click follow him. Number 2, click hapo co-host Kowino, follow him. Click co-host number 2 hapo 6, follow him. Follow kila mtu mwenye kwa hii space aone watu wanajua ball. Utawaengage kwa timeline, utakuwa unaona hizo vitu zinaanza kuja automatic. Number 2, anza kuwatch ball. Saa hii tunaenda kukuwa na game ya kwanza Luton versus West Ham versus Luton, unaanza kufollow na hiyo. Tutakuengage timeline, ukiona tumepost kitu ya ball una retweet. Hiyo ndio first step yako ya kujua football, ndio usijione less masculine. Utajua mpira kabisa. You'll get back to where you belong. Koino, before to digress, Sakwa, Koino amekuambia tu basics, but mimi nitakwambia a very important part ya football is knowing where you're interested. If it is football na una push towards that interest, please go through that interest. If it is the Premier League, download the Premier League app. It has all the information you'll ever know about the EPL. The Premier League app, it is on Google Play Store, it is on Android and Apple Store. All those, it will give you information first about your team, Manchester United, history, scorers, assists, players you have in the team, your coach knowledge, anything you need to know about the team, you learn. We have Manchester United Twitter page. We have Manchester United website. You can also go through those website, read the newsletters that the teams post every day. If you can give it a touch a month, see if this is what you want. You can also try and watch football. If you have DSTV, we have SuperSport 223. It is meant for football Premier League alone. We have also 227. Displays football, that is SuperSport Variety 2. It also displays football. 228, it is for Serie A. 224, it is La Liga. 225, SuperSport football. So those that is your first step, whereby you'll have to know these football things. But download the EPL app. If you have DSTV, you can go that way also. But also, as Koino said, everybody on this space is somebody who interacts with football on the timeline. You can try and follow that. You are a journalist, right? I've seen you are a radio broadcaster, Radio Jambo. It's good to have such people on the space, because I know this is now where we are going to open opportunities for people who know football, like KOT. Once in a while tunamusikia pale Radio Jambo akirant. So that is good and nice. You are a nice addition to the space. Keep locked and just keep listening. Sometimes you'll also learn a lot. This space, it's always there every single day, same time from 20:30 East African time, so you can tune in. KOT kidogo majamaa, just mute. KOT unaweza ongeza 6 co-host to create more space. There are a lot of requests to I have a message for Sakwa also. Sakwa, okay, 6 I have told you that you can use your DSTV, but sometimes watching the game alone in your house is a bit boring. So Sakwa also try do this. Also start now going to I don't know where you live, but it's good if you find friends who like football. Yeah. Play fantasy football. Play fantasy. What are you saying, pardon? Sakwa, what are you saying? Bro, naandika tu notes, nakusikiza na I'm taking notes. Yeah. Kumbe unasikia Kiswahili. So kitu niko na kushow unaweza kumbe ni kizungu ilikuwa inakusumbua KOT. Si ungesema. Me I'm very good, bro. Listen, I'm very good in English. Ngoja, susikize. Ikiwa naendaga homeboys na naongea kizungu huko, wewe unaniambia nini? So Sakwa, kitu unaweza fanya pia kufanya, tafuta mabeste, anza kukuwa na mabeste wanapenda futa. Na ukiona conversation kwenye futa watu wana argue, go there. Wewe ongea vitu unaweza, anza kuwachanganya hapo.
utapata uta develop hiyo interest ya, lakini sasa usikue an introvert ati tunataka coach ball ati peke yako, you are trying to kuona ati unataka kuona game peke yako kwa nyumba yako kwa DStv. It is a bit boring. Even me, I watch sometimes in my house alone, but unapata it is boring. Heri kuenda sasa kwa, we call them here in the village movie. Sasa tunaingia kwa movie, tunaona game huko, watu wakirant, people wanapeana mabantas, inakuwa yani enjoyable. That's how you will develop interest in football. Tunaendelea ndio Koino kidogo mute jamaa. Yes, Gigi. Kuna msee nimesikia ameambiwa mjamaa anze kucheza FPL, asianze FPL mapema, atavunjwa roho na achukie football for once akianza mapema. Lakini atakuwa na hiyo information, atakuwa anajua. Hapana, hadi mimi na support kitu Gigi amesema usicheze fantasy football kama watu mnatengeneza, tunajua polio kitu na uaga watu. Koino nyinyi ya understand. Umejua mnasema mnaona mtu akidownload app ya nini ya Premier League ni ya FPL pekee. No, hiyo app tuna download for knowledge. 6 anasema hivyo ni venye kuna msee amemwambia acheze FPL. Hiyo like okay, acha kuna point ya pili, alafu sako unaweza ni follow mimi na postigi vitu za history za Man U, unaweza ni follow kwa TL yangu, ipo hivyo nitakuwa na utajua football kwanza. Man U anaitwa goal. Haya, tunaendelea na topic. Oigara kwa amemaliza. Before umalize, comments pale chat box kidogo niwasomee tu. Watu wanasema pale, nimeona kijana Richard Nge, kijana Manchester, anasema great space, great football analysis. Iano pale anakudis pale KOT, anasema hiyo English bana, anajibu na English noma joke. Na Robert pale anasema space iko lit majamaa. Naomba mna retweet pia, mna tweet space, mtweet pale space kwa timeline zenyu, mtweet pale space kwa timeline zenyu. Cleopas pale anasema sometimes everything comes with passion. Kila kitu anamaanisha sakwa. Kama passion yako ni football utapenda hiki kitu, kama passion yako ilisha shift ikaenda kwa bake probably hautaipenda, but if your passion Kowino utapenda football. Kowino Yeah. There is a guy here who is telling me that to tell this guy he can try betting sometimes. Muko na advice mbaya. Kowino, mbona Yes. tunadanganya sakwa? Yes, Tunadanganya sakwa? Mbona tunadanganya sakwa? Ni kama kuambia sakwa aliacha class 8 miaka 5 alafu amerudi saizi imebaki mwezi mmoja afanye exam, kila mtu anamwambia ati wewe rudie tu, enda ujaribu tu. Haiwezekani. Mimi sikupaki mafuta, anza from scratch, anza kuwatch, itakutake time ndio upikizi vitu, kwa sababu uko busy. Wewe si mtu wa class 1 utasema bado brain yako iko open, itakuwa busy. But pia ni passion, kwa sababu hizi vitu zingine zitaweza kuboa along the way na uziache. Na hizi game kuna watu wanakufia hizi game kuziwatch. Wewe pia labda job inaweza kushika vile bake na nini, bake itokee uta prefer bake kushinda ball. So si rahisi. Wacha mtu azikwambia ati enda sijui cheza fantasy football sijui nini. No. Anzia tu mahali. Wewe anza hata kuwatch game ya Luton. Hata hizi game mbaya hizi game watu wana nini. Ndio utaanza kujua, alafu unazisoma polepole. Unakuwa na unaweka kama news flash ambazo zinakwambia vitu. Lakini ati unataka kuja kushindana na watu wa Manio hapa vile wako kichwa ngumu, uwezi, utajiona mjinga. Akina Richard Nge. Lakini japo bishana na Richard Nge lakini Koino umejua si wote tunaanziaga mahali. Nimeshukuru guys. And by the way, I'm friends with this guy Najita Sakaridan. He's I think he plays for Sofapaka. So I try to like even create that community like I'm in media but najaribu kurelate now say when you're like in totally different spaces. You know, media is a little bit stringent. It's like a community of like elite people. So by the time when I make friends with people who are not in your space, it's like you're taking time to also learn. So you guys are helping me out a lot. Na nashukuru sana by the way.